Стоит, значит, загадочная лодка, которая может отвезти неизвестно куда. It's still here. After all these years. Lot smaller than I remember. And you're a lot bigger. You might have to swim, boy. I wasn't being serious. You two go on without me. I doubt that boat will hold a third. If you're sure, we won't be long. Hop in, boy. Это же просто духовное путешествие со своим псом. Интересно, Джошуа теперь каждый раз будет подходить ко мне. Ой, извини, с тобой не пойду. Постоянно в нашей группе. Первый раз такое задание, когда куда-то перемещаешься. На лодке. This place hasn't. Заблокированная зона? Да. Rookery's right through those trees. Come on. Race you there. Это не то ли самое место, где Мальборо убил? Beat you. Here we are. This was our hideaway. Wasn't it, Torgal? Coming here helped me to forget who I was. Or wasn't. Prince, Shield. Son his mother could love. Had I been any one of those things? Perhaps. What is it, boy? This is all from the castle. And Phoenix Gate. Did you bring these here? My sparring sword. Well, well. You never stopped looking for me, did you, boy? Thank you, Torgal. For never giving up. For never forgetting. Let's take this with us, shall we? So I don't forget either. Видимо, все задания. А может нет. Надо же кого-то убить. That's not the way back to the boat, Torgal. All right. I'm coming. I think I know where we're going. Поднимитесь на холм, с которого видно Розарио.
People always talk about the importance of putting the past behind you. But without it, we wouldn't be who we are today. And we certainly couldn't steer our way to a better tomorrow. Come on, Torgal. Let's go home. Надо же, мы никого не убили. Так, лыковало. Sorry for the wait. С этим разобрались. We're ready. Дальше. У Марты было задание. Заодно и зелье куплю. Зона поиска уж больно большая, правда. О, когда повезло. One of the merchants here has what Gav needs. Excuse me. I'm looking for something. Oh, well, then I'm your man. A silver chocobo feather. Oh, or maybe not. Though you're not the first to mention the bird around here. There was a man stopped by the rest not long ago claiming he was attacked by a silver chocobo near some gutted hovel not far from Eastpool. Most took him for a braggart and a liar, but who knows? Perhaps there was some truth to his tale. We'll see. Thank you. Ну, Испол, слава богу, недалеко. Так, а где тут у нас магазин-то был? Look, Daddy. Shining so brightly. Whoever's idea it was. Блин, казалось, где-то недалеко. А. Чуть дальше. The Guardians of the Flame were true friends to the rest. Ah, Lord Rosfield. Don't look so surprised. Anything catch your eye? Так, коронный клинок. Нет, давайте-ка зелья. Much obliged. Да и, в общем-то, все. Take care out there, eh? Just 'cause А, теперь странно. Проблеск надежды. Это какое-то другое, видимо, задание. the heavens have gone to wreck and ruin, it don't mean. Так, дневник. Так, долг вечно. Проблеск надежды. Поговорите с торговцами. А, с 3 торговцами поговорить. Now, storm set out. Нам же сказали у Испула. Разве этого мало? Still hurt. Ладно, побегаем еще. Can I help you with something? You wouldn't happen to sell silver chocobo feathers, would you? I deal in fruit, not fancies. But if it's fancies you're after, I suggest you try Rhiannon's ride. Was a silver chocobo seen there? Oh, yes. If you believe the ravings of a madman. It wouldn't be the first time. Может, не хочу, чтобы все 3 пути проверил. Так, туда, наверное, смысла нет идти. I'd build a barricade so sturdy. Радиус, конечно, поиска большой, но сама площадь-то небольшая. Что тут стоит? Fuck right off. Было бы, конечно, странно тут найти продавца Чукоба, но мало ли. The Kashyyyks ain't like Imperials or bandits. They don't hatch plans or pick their battles. Просто сначала улицу еще раз обойти. Просто казалось, если торговец и будет, то где-то около моста. Так, вообще, если радиус поиска такой большой, соответственно, один из торговцев должен стоять где-то, ну, не на краю, но где-то близко к нему.
Хотя радиус они смогли сами определить. А рандомно. How do, traveller? You've the look of a man who could do with a new whetstone? Or perhaps a bawdy etching of the vicerine? Maybe another time. I'm looking for a silver chocobo feather. If that's the case, rumours are all you're likely to find. No one has seen a silver chocobo for years. Word is they were all hunted for their feathers. Some northern nonsense about bringing good luck. Didn't bring them much, nor their bows. If any are still out there, I reckon they'll be doing their damnedest not to be discovered. You're probably right. Thank you anyway. То есть, получается, я правильную подсказку с первого раза получил. Hills near Rhiannon's Ride. It sounds almost too good to be true. But since I'm already here. Это где? Ага, ближе будет, наверное... Да, отсюда и будет. Да выйти надо. Там от теспула-то тоже как бежать. Там, конечно, проще, там развилок нет. Ладно, пока телепорт, пока там то всего. Ready, go? Я только что заметил, не важно, куда смотрит Чокоба, важно, куда я смотрю, когда сажусь на нее. И она автоматом повернется. Так, дальше. Кстати, я сюда тоже заходил, там ничего не было. Так, подождите-ка, что-то... О, поворот. Да, я тут был, ничего не нашел. Потому что здесь квест. Серебряный Чокоба. То есть я рано здесь был. Следы. Это, кстати, такая пасхалочка. На старый Final Fantasy. Как можно было Чокоба найти? Типа на карте мира следы ищешь, они примерно так выглядят. Давай, выходи, подлый трус, я все лишь хочу тебя убить. Ты, конечно, не заслужил, но маленький ребенок, понимаешь, хочет перо, хотя на самом деле ничего не хочет. А, даже убивать никого не надо. Отлично. Это Чокоба правда счастливый, видите, как ему повезло. Испытывает боль. Он, видимо, где-то застрял. Но мы его спасем. Так, подождите-ка, Амброзия ведь тоже получается серебряный Чокоба. Не проще ли было у нее перо вырывать? Это глупый квест получается. Ну что, герой серебряный Чокоба. Данго пришлось мотаться по всему миру, чтобы найти перо. Перо серебристого Чокоба. Так, с этим, значит, все. Здесь квеста больше нет. Так. Тут у нас чего? Боклад. Ладно, последнее задание на этом континенте. Потом сгоняем. Ой, блин, там на базе новое задание появилось. Бесконечный поток. Явно, видимо, конец. Так, тут у нас чего? Ага. Компания 3. Квест какой? Надо в активном сделать. Так, компания 3. Встретиться с кем-то там. Papa? А, это та тетка, которая кинжал.
please. I'm scared. Таки 500 метров. Помню это место, мы здесь с орками бились. Гоблинами, точнее. Которые умные, которые несчастные бедные гоблины, которые не умеют охотиться, поэтому приходится ворвать собственное зерно местных жителей. Было, кстати, прикольно, если перемещаешься в зону какую-то, у тебя автоматом активируются квесты, которые в этой зоне. Turncoats and cowards, the lot of you! If it's a fight you want, it's a fight you shall have! Allow me. I don't need your... Please, Field Marshal, oblige him. This won't take long. You're right. It won't. А, это фельдмаршал. Finish him. Это задание дяди. Этот мужик в шлеме выглядит так, будто у него лица нет. Зря они рядом стояли друг с другом. Для них это плохо закончилось. Молния, она опасна. Под большим деревом. Да, гоблинская монета. Блин, зачем мне нужно? Экономисты утверждают, что торговля за деньги – основа цивилизации. Если это правда, то гоблины явно более цивилизованы, чем кажется людям. Или же люди на деле не так цивилизованы, как им представляется. Можно продать. У них, кстати, довольно-таки много, по идее. Они постоянно попадаются. Я просто не знал, зачем они нужны. Field Marshal Havel, I presume. Are either of you injured? No, my lord. You arrived just as our escort turned on us. Fucking traitors. I'd heard reports of soldiers in the outlying regions abandoning the oaths they swore. But I hadn't thought the corruption had reached so close to the heart of the Republic. It's a fucking disgrace. Your interfering old bastard of an uncle tried to warn me, of course. My lord Marquis. Or is Sid the Outlaw more to your liking? Call me what you want. It doesn't change who I am, or the urgency of the message I bring. My uncle has a plan to right the realm, and he needs your help to see it through. Before I agree to anything, I'd have you answer one question. What do you stand to gain from all this? I won't deny that I might benefit from further chaos. But I seek a new beginning for all of us. And while the choices I've made may not always have been the right ones, I know I made them for the right reasons. For so long, so many of us have been told how we could live, how we could die, when it should have been our decision all along. Now we have a chance to put things right. But in order to take it, we must stand together, even if it be beside those with whom we don't see eye to eye.
Certainly not the words I expected from an outlaw. But perhaps your uncle was right. You are no ordinary outlaw. I'll never hear the end of this. All right. I'll start by ordering my most trusted guard to bring the Dalmekian fringes under control. Next, I'll make contact with my counterparts in the Imperial Army and see if I can't convince them to try and restore order in their own territory. Thank you, Field Marshal. But they are not the only ones we will need to convince. What do you mean? I don't doubt that I can bully some sense into a few generals, but those they answer to require a different kind of persuasion. And when it comes to honeyed words, well, we will need an envoy. One who can court even the most stubborn of statesmen. You, perhaps. I'm flattered. But I'm no diplomat either. And I have other problems to attend to. What we need is a skilled arbitrator. And I may know just the person. Is that so? And would he happen to be an outlaw too? Of a different kind, perhaps. Well, beggars can't be choosers. I suppose we'll all have to find a little of the outlaw in ourselves if we're to make it through this. Very well. Send your man to me right away. I shall. Дядю бы отправил, да и все. My Lord Marquis, your Lord Uncle bade me escort the Field Marshal to his manor in Port Isolde. And I will see that my associate joins you there. Very good, my lord. An envoy. I'm not sure I'm the man to talk anyone round. I can barely convince my brother to take his medicine. No. This is a job for someone with experience. Someone like Quentin. I hope I can convince him at least. Так, здесь все. У стогов Голтона. Стоги Голтона это где? Квинтон. Это тот, который судью хотел отомстить. Только я думал, что это проклятый город мне не придется возвращаться. Как вот я здесь. Холмы Арабаль. Нет чукоба смысла доставать из-за 100 метров. Тем более, где мои 3 бочки вина? Quentin, I have a proposal for you. Do you now? Something tells me you'll be asking more of me than a cask of Gotand gold. Go on then. Propose. You'd have me convince the chiefs and chamberlains of the realm that they should simply swallow their pride and do the one thing that has proved impossible for thousands of years. Was there anything else? Perhaps I can fetch you a meat pie as well. I know it's a lot to ask, but I can think of none better suited to the role. And you'd have me give up what little I have left to do it. I told you, Clive. The people of Lostwing are my family, and I cannot abandon them. You'll have to find someone else. I'm sorry to hear that. So am I. And why might that be? What he's asking. How's it any different to what you've done so far? They want you to speak for those who can't speak for themselves. That's what you do best.
If it's the vineyard you're worried about, we'll see that the grapes are picked and the tons filled. You know we will. It's not that. Then what is it? You said yourself we're family. Don't you trust us? You know that's not what I'm... Then what are you saying? That only we are worth saving? Why turn your back on everyone else? You convinced us we could build new lives for ourselves, and if you can do that, who's to say you couldn't convince the entire realm? A stirring argument. I fear that any rejoinder I make might fall somewhat flat by comparison. So you'll join us? Where do you need me? Field Marshal Havel will want to speak with you in person. He's currently in Port Isolde. I can arrange for a party of Cursebreakers to accompany you there. That would be very much appreciated. I hear the roads are far from safe these days. Hopefully not for long. My uncle will want to know that his plan is taking shape. Постоял немножко, размялся. Так, все. Any statesmen we speak with are liable to resist our entreaties if they feel that what little power remains to them is at stake. They must be dealt with skillfully. I shall not repeat the errors of my past. Reckon Master Quinton could argue an egg back up a hen's quim if he set his mind to it. Quentin's gonna build us new Lost Wing, and I'm gonna help. Нет, тут больше ничего не будет строить. Ведь я его забрал. Так, база. Uncle, I bring good news. The Field Marshal has agreed to your plan. Ha! Of course he has. I didn't doubt you for a moment, dear boy. Rutherford is accompanying him back to your manor in Port Isolde as we speak. They will await your return there. As will one other. One other? Who, exactly? Lord Havel was concerned that even if he could get the realm's armies to agree to an accord, he might not be as successful in convincing those with political power. He asked if I might have a solution, and I suggested a certain Imperial Lord Magistrate turned Liberator. One of your co-conspirators? Master Quinton would probably call me one of his, but yes. Another outlaw, then. Just the thing we need to put these rotten politicos in their places. Good thinking, Clive. I'm glad you approve. The more the merrier, eh? Uncle, assuming Havel and Quinton can solve our problem with the armies, you still haven't mentioned how we might manage the grain shortages. Oh, don't you worry, my boy. The 7 high houses will be seeing to that. They have all agreed to make the most generous of donations. Oh, of course, it did take a little persuasion, but luckily I had some unexpected help. From who? Why, you, my boy. Rumor has it that you rescued the Lady Ariane's head steward Rockford from a horde of bloodthirsty bandits. It was more of a handful. Well, the old battle axe was so pleased. She had a shipload of talents delivered to my private docks by the next new moon. And when the other houses saw the parsimonious old crone's purse strings finally loosen, they as good as tripped over themselves in the rush to follow suit. I'm happy to hear it. Now, I must be getting back to the manor. Join us there at your earliest convenience, would you? Of course, Uncle. Если вспомни, где ты живешь. Обязательно. And how, pray tell, will we get that grain to the capital if the roads are still overrun with akashic? You'll find another bloody road. I only have so many men, and I'm not about to send them headlong into an ether flood. That is, unless you'd have them turn as well. Well, I'd certainly eat less. Says the man with a belly bigger than a band of curls. My soldiers actually need their rations. Without any food to keep them going,
They'll be dead even before you've sent them on your fool's errand. If I may, gentlemen, perhaps I might suggest an alternative approach. Though supply routes are indeed disrupted, there is no shortage of ships. Indeed, they bob away in every bay from here to Randalar, awaiting a safe haven. Allow them to make port and fill their bellies full of grain. And once those who crowd the cities are fed, ferry the displaced back to the countryside to work the fallow fields. Ah, but I'm sure that you wish to continue your discussion. Forgive the interruption. Two such firm friends as yourselves need no help from the likes of me. Rutherford spoke fondly of the great bond between you. Us? Friends? I can't stand the man! Clive, I'm beginning to question the quality of the company you keep. And what kind of company were you expecting him to keep? The man's a criminal! Criminal? How dare you? You are not fit to breathe the same air as this fine, upstanding young gentleman. Upstanding? He calls himself Sid the Bloody Outlaw! Once more onto the breach. Весело у них там будет. Shall we begin again? What we seek here is not to create a new nation, nor to claim the thrones of those that already exist. We wish simply to bring stability to the realm that mankind might weather the current storm. And to do that, we must convince those in power, the generals, the statesmen, the nobles, that our cause is just. There will be disagreements, yes, and I imagine some resistance, much resistance. But we cannot let that deter us. If we show them the path, show them that we walk it ourselves, then I am confident they will follow. The fate of the world lies in my nephew's hands, but the well-being of her people lies in ours. And we must not squander the chance that Clive has given us. Uncle Byron, Now, with that settled, let's move on to the signing of the Accord. For what great moment in history hasn't been accompanied by a little ceremony? Citizens of Valisthea, I present to you the Triunity. Rutherford, Mike Will. Исторический момент. Well, my boy, the stage is set. that it is. This is the role you were born for. Now I ask only that you trust in the talents of your supporting cast. We shall play our parts to the best of our abilities, that you might have the opportunity to shine. The realm needs its Sir Crandall, and there is no better Crandall than you, Clive. I want you to keep this signed accord as proof of our faith in you. I will. Thank you, Uncle. Задание выполнено. Компания 3. Пойду, кстати, к кузнецу зайду, посмотрю, вдруг у меня уже на меч хватает. Что убил некоторых. Есть что сказать. What do you think that thing? Так, не надо сходить к Сид. Еще куда-то там. А, пирога его точно. Просто хочу немножко подобрать квестов, чтобы проще было искать. И больше активных было. Эти все равно же типа отнесите, да и все. Там единственное, что задание у Мида может быть не окончено. Типа, ой, мне тут еще кое-что надо. Clive, you're back. How'd you get on? Any luck? Any luck, you say? Для жителей Севера серебристый чукоба — символ удачи. Даже если это просто увидишь такую птицу, велик шанс, что урожай будет славным. По крайней мере, так утверждает Гав.
crystal's cracking. Is this what I think it is? Where in the hell did you find it? It's a long story. Right there on the road to Eastpool. Who'd have thought it? Everything up there's been abandoned for years. The empty cabin made for the perfect shelter. Though I fear my presence may have forced the poor creatures to look elsewhere. Don't blame yourself, Clive. The blight's right on Eastpool's doorstep. They'd have had to move on before long, even if you hadn't have turned up. They'll find a new home. Trust me. After all, that's what us endangered animals do. Anyway, what matters is, you managed to nick us one of their quills before they could run off. And now all that's left is to fix it to the carving. I didn't know you could carve. Reckon there's a lot you don't know about me. Like the fact I'm as good with a whittling knife as I am with a sword. And that bone Ember gave me's a dream to work with. What did you say it was from again? An Avis? But it weren't your Avis, Sid. I slew one of my own at last. So all those long nights in the pit finally bore fruit. I'm proud of you, Ember. Don't speak too soon. I ain't done my trial yet. There we go. What do you think? I think if you ever hang up your scouting cap, you'll be able to make an honest living. Oh, will I? I should go and see if Ed is awake. Give it my best. You can give it to yourself. Come on. А где она живет? В лазарете. Так, новые. Что одолеет всех и вся. Ты вновь не побоялся броситься навстречу грозным, грозившим нам опасности. И я вновь сижу здесь и пытаюсь выразить на бумаге, насколько весь город благодарен тебе. Впрочем, эта победа воспринимается несколько иначе. В прошлый раз Нортрич почти полностью полагался на твою милость, а в этот, в том числе и на самого себя. Столкнувшись с тяготами, мы осознали то, что должно было стать очевидным уже давно. Общего у нас намного больше, чем кажется. Крестьянин любит свой родной дом не меньше дворянина, не так ли? И носитель любит свою семью не меньше, чем любой другой человек свою. Эта любовь и помогла нам объединиться, обрести истинную силу. Если на наш порог заявятся рабы, акаши, разбойники и прочие враги, мы не дрогнем и не станем колебаться, а просто сразимся с ними и победим. Новый день. Я не настолько глуп, чтобы поверить, будто одна пламенная речь уличной мелюзги позволит искоренить ненависть, копившуюся в сердцах долгие годы. Нельзя же очистить котел, просто указав на то, насколько он грязен. Нужны труд и упорство, и скорее всего жесткая щетка, да ведро с щелоком. А также время. К счастью, оно у нас есть благодаря храбрости и лидерскому таланту, который есть у тебя. Нам остается лишь решить, воспользоваться этим даром или потратить его впустую. Один мудрец сказал: не было бы счастья, да несчастье помогло. Хорошо, что среди моих друзей есть носитель столь яркого пламени, что укажет нам путь и к счастью. Ох, какая доброта. Моя судьба. Помнишь, что ты сказал мне в ту ночь во вратах Феникса? Судьба Розарии находится в моих руках, а доминанта в твоих. Разве пламя наших предков не говорит в сердцах обоих? Разве я не должен также защищать тебя? Ты был избран моим щитом. Пришло время мне стать твоим. Этого бы хотел отец и Сид. Они бы отринули судьбу и продолжали путь. И проложили себе путь сами. Клайв, позволь и мне поступить, как они. Будь твоим источником силы. Хороший пес. Несмотря на то, что ваша дружба длится уже почти всю жизнь, ты еще многого не знаешь о своем псе. Если тебе будет грозить опасность, он, не думая, бросится даже на разъяренного исполина. Но, кстати, слово бегемот можно... Бегимов можно перевести как исполин на самом деле.
А когда так выражается, имеет в виду что-то огромное. Ну, у нас просто в русском фэндоме обычно принято бегемотом его просто называть. Тебе только остается не принимать это как данность. Торгал. Все еще твой питомец, а значит не откажется от того, чтобы его погладили или угостили пригоршней орехов купа. Не забывай о таких мелочах. Спокойствие за Джилл. Айкон стал для Джилл источником многих бед, однако потеря Шивы тоже оказалась тягость. До отправки на небо мы, как добрые друзья, должны найти способ избавить бедняжку от такого бремени, хотя бы на время. Нужно обсудить этот вопрос с глазу на глаз. If Joshua's worried about Jill, I should go and speak with him. Здорово, братан. Так, пес, опять тебя нельзя погладить. Joshua, I read your message. You're right. Jill is different. I don't think I'd realized how different, but since we returned from Drake's spine, I've felt it more and more. I suppose it's not hard to imagine why. She doesn't think she belongs anymore. And that's why we need to remind her she is still one of us. To let her know that we still need her, now more than ever. That you still need her. But how to do that? When last we were truly close, we were but children. Of course. Do you remember the time we accompanied Father on his annual tour of the Duchy? And Jill and I broke from the procession to ride up Man's Hill. To see the snow daisies, I remember. It was the first time Father had allowed us to join him. And when he realized you were missing, he had the entire retinue down to the pot boys combing the countryside. In the rain. A thunderstorm forced us to take refuge in a grove of oaks before we'd even made it halfway there. It was the Lord Commander who finally found us, and needless to say, he was none too pleased. Then it seems you and Jill have unfinished business. What do you say? Man's Hill. It's not that far. Oh, true. Though I suspect it is also much changed. Little in southern Rosaria remains as it was when we were children. You're saying I should go and scout the area for bandits? I'm saying we should first go and see if there are actually still any snow daisies left. What would you do without me, Clive? Что бы он без себя делал? Да умер уже давно, наверное. А у кого это там задание? А, это в лазарете. Кстати, у Мугла хотел проверить. Действительно все только в Валуде остались? Так. Валут. Сенбрек. Мыс Сенбрек. Так, что они не все они тут, что ли? И Валуда, 2 Сенбрека. Так, Валут. Ущелье Хав Валут. Сенбрек. Сенбрек нам надо заняться. Me lords. How are you feeling? Well, thank you. Is something wrong? Wrong? No, nothing like that. What it is... Go on, please. It's beautiful. Did you make it? We did. It's from all of us here at the Hideaway. Your new family, like. It's a good luck charm. We may come up north when a band's on the way. I mean a baby. To let him know that they're part of the family too.
Oh, I hope you like it. I don't know what to say. I thank you, my lords, for everything. If there's anything you need, just let us know. I will. Ah, Clive. Fancy a swift off? I'm thirsty. I could be convinced. Don't you think you've had enough? Oh, we're celebrating. I'm gonna be a father. I think Edda might have something to say about that. Ah, you know what I mean. Bit of light in these dark times. Wasn't long after me 10th name day, my mum told us she was with child again. I was over the fucking moon. I was looking forward to having a little one to lord it over, what with me being the runt of the litter. Thought I'd finally have a chance to prove to the world that I could be a big brother. Imperials came the day she went into labour. Had myself a baby sister, and then I didn't. Me whole family gone in a blink, while I hid in the cellar like the spineless little arsehole I was. Great brother I turned out to be. I'll never be a leader. And I'll never be a hero. I'm just a daft little dog who comes running when his master calls. I'll never be like you, or Sid, or Jill, or even Torgal. Have you finished? Maybe. Do you know why you're our best scout? Because you don't need anyone to hold your hand. Without your resourcefulness, your courage, your determination, I don't know where we'd be. Maybe hanging off a cliff like, That was only the once. Exactly. You learned from it. And here you are after Founder knows how many missions, stronger for everyone. And let's not forget Rosalith. Who was it who freed me from the dungeon? Who was it who ran to Jill's rescue? That would be me. Because you're our brother, Gav. My brother. Your brother. Which means that when the time comes, I get your room. And your sword. Ну, с Гэвом это, видимо, тоже финал. Тут целую кат-сцену сделали, не тяп-ляп. I may have had one too many. You may have had 10 too many. I said I was thirsty.
Better get back to work anyway. After I walk this off. Clive? What is it? Thanks for, you know. I know. Задание выполнено. Так, проблеск надежды. Опыта, кстати, довольно-таки мало дали. Перкмит. Do you think they'll come back? Что там у нас у старины Блэкторна? So what do I owe the honor? Так, воспользоваться услугами. So will it be? Мы там не созрели еще до убийцы богов. Чего не хватает? Темносталь еще одна и примитивный боевой рожок. Темносталь, скорее всего, из монстров выпадет. Аураборус, каменный язык. Если по названию тоже из какого-то монстра выпадает. Чувствую из тех, которые эсо уровня. Самая лучшая броня, самый лучший монстр. И будет у меня полный комплект Уроборуса. Кстати, тут же задание было у кого-то сверху. Видимо, я еще не сделал. Так, сейчас пойду в Сэмбрэк и разведаю, что там с маргаритками. Tell me this is all you need. А потом валут. You make it sound like I asked you to save the world or something. Tell me this is all you need. It's most of what I need. After you left, I went over the figures again, and I realised I'd forgotten a 1 and a 0. And a cogwheel. Just a tiny one. Though, that's the problem. Gears that small are a bastard to make, and I may have lost the one Blackthorn spent a fortnight toiling over. wait. The children. When they took apart your scales, there was a tiny brass gear. Now that I think about it, they didn't use it when we put the scales back together. The young'uns? But why would they... You know what? I don't want to know. I'll keep working on the model. You go and find that cog. Вот это поворот. Деталь украли дети. Ну как, они не специально, любопытство, все такое. Мы их прощаем. Но деталь отдайте. Sid, is Mid still hiding from us? She wasn't hiding. She's fine. She's just busy working on her next project. A new invention? What is it? What is it? Is it an airship? I bet it's an airship! Do you think she'll let us help? That just so happens to be why I'm here. She needs something special, something only you three can provide. A brass gear. A tiny one. One that might fit on, say, a set of scales? Oh, the one you forgot! We remember! We saved it, just in case. It's in the bag of bits. Since your lesson, we've been disassembling, then reassembling everything we can find. All the pieces that are left over, we keep under our beds, just in case. That's good to know. Ну, знаете, разбираешь, собираешь, всегда кучу лишних деталей остается. I found it. Любой, кто что-то разбирал, может засвидетельствовать это. Is that all? Just the gear? We have more parts if Mid needs them. That's all for now. But I'll let Mid know about your hoard. Just in case. Thanks, Sid. Цинковая шестерня. Well, did they have it?
They did. And they kept it somewhere nice and safe. Will it work? Will it work? It's perfect! You're a genius, Clive. What exactly are you going to use it for? Only the most important job of all. The wings aren't going to move on their own. But with the right cog in the right place... Well, you just wait and see. Теперь у меня есть свой собственный летающий корабль, на котором я никуда не могу лететь. А, ну макет тут собирает. Скорее вертолет какой-то, не корабль. Here goes nothing. Titan's tits. It wasn't supposed to fly, was it? Of course it was supposed to fly. Wouldn't be much of an airship if it didn't. Honestly, these bloody engines are driving me mad. I was so sure this would be the day she soared. The mithril engine was made to make dreams come true. But maybe this is one dream the world's better off without. Show folk how to take flying. It won't be long till they're raining death down on each other. People will lose their homes, children, their mums and their dads. Like I lost mine. I'm sorry. So am I, Clive. So am I. Sorry that I have to choose. Do I follow my head, or do I follow my heart? Good question. The first time I stood on the deck of your ship, felt the wind in my hair. It was like I was flying. But imagine how it would feel to actually do it. My dad always said there were two ways of living life. Chasing a dream or shuffling to your grave. And he were right. Right about a lot of things. Not that I like to admit it. People need dreams to chase. Especially in a world like this. Right. When this is over, I'm gonna take all my mithril engines to Zemeckis and sling them over the edge. I won't have my dream end up turning into someone else's nightmare. But all that hard work... All that hard work will not be used for war, Jamie. But it ain't like it'll be gone. Tell me, Clive, have you ever been on a treasure hunt? Not since Joshua and I were boys. Why do you ask? Because I'm gonna bury the engine schematics and leave behind a little riddle telling people where to find them. A really hard one, so that only the most dedicated dreamers will ever be able to work it out. Ooh, I can picture it now. Some daft general squinting at the words with a gormless expression on his mug. Like that one, yeah. Right. Неожиданный поворот. Не будет у нас, видимо, летающего корабля. Ну, это как бы сюжетно объясняет, почему они все не могут улететь туда. К исходному кристаллу. Of course, if I'm putting this engine at the end of a treasure hunt, I'll still need to make it a treasure worth hunting for. Won't be much of a prize if it couldn't even make a toy boat fly after all. My dad always said, dream big. But it ain't the size of a dream that's important, is it, Clive? Only that it's a good one. And I reckon I've got a fair few good uns left in me. I'm sure you do.
Задание выполнено. Модель воздушного судна. Так, все, здесь как бы больше ничего нет. Телепортируемся. Где там эти маргаритки-то? Так, 33 метра. Ну, проход-то где? This is the place, but I'm sorry, Clive. there's nowhere been spared. What do we do now? We keep looking. Man's Hill cannot be the only place where snow daisies grow. Perhaps, but it's the only place I know of. Knew of. Then why not ask someone who might know of another? Someone in the backyard? To the hideaway, then. Так, назад в убежище. Может, сам бэк сгонять? Прям уж. Так, ладненько. Let's hope one of the gardeners knows where to find snow daisies. Садовник. Я уже довольно-таки много пробежал, нет смысла назад возвращаться. Я не понял, где лестница. И, кстати, думаю, если убить тех 5 монстров, которые у меня остались в охоте, я думаю, появится какой-нибудь последний. Навсегда так. Доход выполняешь в игре, последний всегда остается. Самый страшный монстр. Король-бегемот. Мы уже видели его в списке. Аж из него последняя деталь выпадает для меча. Поношенный рожок. Или как он там? Простой поношенный рожок. С короля бегемота. Чувак, ты не мог поближе поселиться, а? Oh. What brings you down from the heavens, Sid? I need your advice. Joshua and I are looking for a place where snow daisies grow. Preferably in abundance. Snow daisies. Then you'll want somewhere not too hot and not too cold. And where the winds are strong enough to carry the seeds. I reckon Man's Hill would be a good place to start. There in the Royal Meadows, perhaps? Both have similar climbs and the right elevation. If the Blight hasn't claimed them yet. Right. Thank you. Did you learn where we might find our flowers? The gardener here mentioned the Royal Meadows in Sambrak. The fields Это beyond судьба. Northreach. Well, if that's the case, then Yote was right. I recalled that she kept the record of our travels, you see. So I asked her if she'd perhaps noted anywhere that snow daisies grew, and she mentioned Oilafeist Bay. Whose shores border the meadows. Off we go then. Как удачно, именно в этом заливе находится монстр, которого нам надо убить. Вроде как. Поэтому я говорю, это судьба. Только пилить до него далеко, наверное. The garrison. And now might I help the garrison? Ну там, кстати, была поляна, я помню.
большая. Около под скалой. Если это то место. Может, заливов в игре больше одного? Так, это приведет нас к выводу. Да. Наверное, тут-то ближе. The Duke has pledged to work with the people of Northreach to rebuild the Empire. Better late than never. Ладно, 200 метров это 200 метров. Good girl. В любом случае, раз сейчас, скорее всего, цветы найдем, но Джилл, скорее всего, сюда телепортирует, я думаю. Поэтому вряд ли нам придется за ней идти заново. Боюсь, чтобы нас не телепортировали назад после того, как мы их найдем. Ну это рядом, но Малос не там. Видимо, дракон чуть дальше. What do you see, boy? Let's hope this is the last one. Only one way to find out. Бычара. Нормальное дело. А это еще кто? Шестерки. Враги убиты. That was harder than I expected. But found her. It was worth it. They're beautiful. Do you think Jill will like them? She'll love them. Come on. Let's go. Телепортируйте меня сюда, Джилл. Плиз. It appears my work is done. The rest, as they say, is up to you. Well, you and the skies. We wouldn't want another thunderstorm now, would we? Хотя, может, пока они будут идти. Так, а нам что делать? В моем кабинете. Надеюсь, я не ошибся, а то до лазарета довольно-таки далеко бежать. Подождите-ка, опять новые письма.
Кажется, Эдди очень нравится подарок от нас с тобой. Она даже ставит его на свой живот, когда отдыхает. А еще говорит, что в эти моменты ребенок сильно толкается. Похоже, скоро наши ряды пополнит еще один воин. Жду не дождусь момента, когда смогу обучить юного сокрушителя всему, что знаю. Хотя не стоит забегать так далеко вперед. Сперва хотя бы надо отпраздновать его появление. Объединив 3 людей со столь разным видением, непростая задача. Но ради будущего Валистии мы с тобой справились с ней. Триединство станет лишь первым шагом. Впереди нас ждет трудный путь, и на нем, без сомнения, встретится уйма преград. Однако главное не конечная точка, а знание, которое мы получим, стараясь достигнуть ее. Клайв, благодаря твоей храбрости дорога наконец проложена. Теперь нам требуется с не меньшей отвагой пройти ее до конца. Твой любящий дядюшка. Что? Ты думал, я шутил по поводу того, что запрятать свой двигатель? К твоему сведению, даже место уже выбрано. Если хочешь отправиться на великие поиски, расправляйся с этим дурацким богом побыстрее. Не то какой-нибудь смышленый искатель добудет сокровища раньше тебя. Впрочем, на этот случай могу закопать где-нибудь одно из своих менее значимых изобретений. И богине известно, сколько их у меня. Только, кстати, осталось еще пустых мест. Да не так уж и много, в общем-то. 3, наверное. Jill, there's something I'd like to show you. There is? And where might this something be? It's, not here. Now, I know this is sudden, but how would you fancy a trip to Oriflamme? Джилл всегда готова идти с тобой. Любовь она такая. There are so many. This is what you wanted to show me. I don't know what to say. You don't need to say anything. The smile on your face is enough. We've been worried about you, Joshua and I. Do you remember when I took you to Man's Hill? Or tried to? How could I forget? You saw me crying and thought a change of scenery might lift my spirits. In the end, it earned me a nasty cough and a stern scolding from your mother. But I felt wonderful nonetheless. I'm sorry. I had no idea what I was getting us both into. But I couldn't bear to see you like that. Before we left, my chambermaid told me she'd overheard your mother talking about my marriage prospects with some of the noblewomen at court. They were debating whether it would be more profitable to marry me off to one of the high houses instead of saving me for the ducal line. No one thought to ask me what I wanted. I was nothing to them. A pawn at best. I felt so trapped. So lonely. I didn't know. But I wasn't alone. You were there. Your hand in mine as we ran for those oaks. And I knew then, no matter what happened, I would be all right. I'll never forget that feeling. Before we broke camp, the morning after the storm, do you know what I did? No? What? I slipped away from my governess to climb the tor. And from there I saw a sea of petals, all reaching for the sun.
And I realized that no matter how terrible the night, dawn would always come. That you would always come for me. And you have. Again and again. Where do you see us? When all this is over? I don't know. Not here, though. I think I've outgrown the twins. After everything we've been through, the realm just seems so small. I'll need some space to spread my wings. Then that's what you'll have. And I'll stop at nothing to see that you do. I never was much good at garlands, but it'll have to do. I'll treasure it forever. Thank you, Clive. For this, the flowers, for everything. It's exactly what I needed. You are my treasure. Так мило. Ладно, думаю, можно смириться с тем, что сегодня мы игру не пройдем. Уже почти 8 часов отстримили, а тут еще часа 2 на сайд-квесты, еще неизвестно, сколько в финале, поэтому ладно. Я сдаюсь на сегодня. Нету смысла жопу рвать. Как говорится, ради чего? Лучше завтра там, бодренький и все такое. Я вообще думал, что мы сайд-квесты закончим еще часа полтора назад, но всякое бывает. Хотите убить монстров в Сэмбреке? Да, все равно недалеко. Это судьба. Джилл присоединился к отряду Клавы и будет сопровождать его до самой отправки к истоку. До самой отправки. А дальше? А, ну дальше на спине Бахамута, видимо, не отвезут. Как бы все равно прям за углом. Выходи, подлый пес, кто там. Be safe. Принц смерти. Я уж думал, Андрей, ты давно спишь. Время-то. Какие мы живучие-то, учитывая, что у него всего 40-й уровень. Так, на убийцу богов мне нужен темный металл и потрепанный рожок. Over here!
Ну да, нам тоже жару обещали. Грозная цель убита. И славил. О, темная сталь. Теперь мне осталось только добыть поношенный рог. Убийца богов будет готов. Обычно в играх охота для этого нужно, чтобы добыть редкий материал. Для крафта. Так, где там последний? Это у нас был принц смерти, а второй там кто? Мрачный жнец, рыцарь сиящий. Так. Врата покаяния, мыс. Мрачный жнец. У него даже имени не было, оказывается. Так. Врата покаяния. Обычно путь паломников, направляющийся в столицу Орифлам, лежит через врата покаяния. Однако с недавних пор этот проход на дороге, проложенный плугом императора, взял сохранить некий рыцарь в сияющей броне. Он обвиняет всех в том, что они помогали Сиду беззаконнику свести с ума принца Диона и вызывает каждого путника смертельную дуэль. Странный тип. Врата покаяния. Так, врата покаяния. Так, а точно Сэмброк? А. Блин, ну ближайшая точка-то. Отсюда. А чё-то ни одного телепорта нет. Честно говоря, особо нет разницы. Из города пытаться там выходить или отсюда добежать. Плюс-минус одно и то же. Туда ж проще будет. Едешь себе и все. А там еще пешком надо идти, а пешком-то медленно. Так что я думаю, так будет быстрее. Неужели это этот самый? Адъютант глубокого проникновения. Обиделся на весь мир. Кстати говоря, учитывая, что в группе может быть максимум 3 человека, теперь получается вместо Джошуа со мной Джилл постоянно ходит. Значит, город. А это, видимо, и есть те самые императорские луга. Наверх. Учитывая, как там описано, я думаю, прям на дороге стоит. Или близко к ней. Вон какой-то рыцарь. You deserve a rest. Рыцарь сияющего сердца. Немногословный тип.
Извини, но твой принц остался в другом замке. Damn it. Dion would have been glad to have you back at his side. О, наконец-то. After it. Всего одного поглаживания не хватало. Так, ну все. Врагов в Самбреке убили, на этом и закончим. Остался только валут, чисто валут. Плюс там нам еще будет добить монстров, которые появятся, новых. А на этом все.